bakimanyi era nga byatandise okuba nti bitambo social media naye ebiseera ebisinga nakuba njogera ekigambo kimu ku nsonga eno nze nga Tariiki Nkata tufuge nnyo ennimi zaffe buli wobeera nga mu busungu fubanga nnyo okola nti ofuga ekiri wakati w'amannyogo lwe lulimi kubanga ebiseera ebisinga twogera ebigambo mu busungu ate wallahi twejjusa mu maaso eyo ng'olunsi bye twogedde bituuse ne bibeerawo olulimi lutonzi osobola okwogera ekigambo gwe ng'okyogera buwogezi nosi tuyinza okuba nti nno busungu bukwogeza naye nekima ne kituukirira ne kifuuka kyennyini kyoyogedde waliwo omukulu yavayo nayogera nakwa statement gyesigenda kuba nti nno yagikwa statement ku mukulu Jakana Nadduli era nga ye agamba nti mbutuufu asaana kufa yali asaana kufa we yafuna akabenje naye kati kimaze ne kibeerawo ayinza okuba yakyogera mu busungu kimaze ne kituukirira kale neebuuza essaawa zino awulira atya ne bannansi abajjuka statement eyo bakiwulira batya kati mu bulamu bwabwe era bakitwala batya abafamire bakiraba batya awo nvuddewo tubeera ne programu eyiba ettaka olunaku lubeera lwa mmane twogera ku nsonga za bya ttaka era Omulangira wali yatuuse dda tugenda twogera ku nsonga tukyatama n'ensonga zaffe naye nalo tugenda kukyusamu tugenda twogera ku nsonga ey'okuba nti nno twalabye Minisita Sam Mayanja gyebuvuddeko awo alina we yali ebukalasaawo ng'alina obusiika lwalimu era nga bali ku nsonga za bya ttaka n'avaayo n'agamba nti ettaka lina okuli amasaza n'amagombolola ebyaddizibwa Buganda kyakolebwa mu nsobi kyalina kuba amutaka gabaddizibwa kubanga ettaka eryo okuli amagombolola n'amasaza it is public land era twalabye nga n'omukulu omwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board yavuddeyo omukulu Dennis Bugaya naaba nga yamwanukudde n'atuka n'okugamba nti minisita kirabika enkola gy'akolamu emirimu gye tagyekakasa asaana okuba nti nno ateekebwa amanye butya egyalina okuba nga atambuza ensonga zino era nga yakakasa nti ettaka lino mubutuufu kyakolebwa mu mateeka era byonna birina kuba nga we biri so singa minisita bw'agamba kale naye era nsoose kwogera ku nsonga yakuba tiwali omunaffe aviiriddwako obulamu kintu kya bbeeyi kyekyengera kimu ku byengera Mungu byatuwa era wakakasa nti obulamu kya bbeeyi kasaza ngatandika okuba nti nno onoonya Jakana Nadduli tosobola kuba nti omufuna naye otambula ova mashariki paka emagaribi toyina bw'omujja okuddamu okuba nti ogerako naye ekigambo okujja kukoleba omubiri gwe nga gugalamidde wali gendako mu malwaliro otambula olabe ojja kulaba bulwadde nga mutuufu babonaabona so obulamu kya bbeeyi tobina spare kati nange naawe nkugamba nti wenna alina obulwadde obukusumwa ddala endwadde ezibaddewo nga mubutuufu tuyina endowooza ffe emitwe gyaffe nti mubutuufu ezo teziwona era bw'ozifuna olina kuba nti nno ogamba nti ebyange biwedde njogera ku birwadde nga pressure nga sukaali nga ulcers nga kansa naddala kansa erina yeeriisa nkuli mu bannayuganda oba mu Bafirika mu bantu bonna kansa afuuse kansa w'omumimiro kansa w'omu mbuto wannabaana prostate kansa batemebwako emigulu mikono basalibwako amabeere lwa kansa tobeereyo n'ogamba nti mutuufu ezange eziweddeyo eyange basime oba entamu bavuunike ng'ofunyemu ku birwadde byenkonyeeko awo Mukama tusaasire abanga tuwa omukugu era nga musawo mutendeke si musawo kyalota buloosi kyafuna endoto n'agamba yalabikirwa jajjawo amugamba nti kola kino nedda musawo musajja mukugu yatwala obudebe naga n'asoma nebbaluwa n'azifuna nakuuka mu kutabula eddagala erya habo ng'alijja mu miti egyaffe egyawano ginnakabala omusawo gwenjogerako Dr. Kayonza abakozi abo Research Clinic wali eri Buloba Kasero ziriko emita 11 osobola okuba nti omusanga akolera mu maka ge agenda kuba akujjanjaba endwadde z'enkonyeeko ezo ulcers pressure cancer akujjanjaba sukaali abeere ng'awonera ddala gune obeere ng'osobola okuba nti oddawo nze nabagamba nze mujulizi namba emu kuba nabeerako akaseera nga temundaba naye nga ulcers zaali zintwalaganya nawona naddawo era buli kimu kati kirungi kitereevu kale naawe ebbanga namala nga nzijanjabibwa nalaba abajulizi bangi abaali bagize nga mutuufu kansa abali bubi naye kati nga baatereera nawe kati nkuzigira osobola okuba nti oleme kuba nga oggwamu ssuubi osobola okuba nti oddamu okufuna second chance ey'okuba nti ojjanjabwa n'owona ddukira Dr. Kayonza osobola okuba notegeera owonera ddala bulungi kubanga okujjanjaba alina laabu naamu yasobola okuba nti akuyisaamu nakkebera naamu ekirwadde kyekikuluma era bw'omala okuba ndateeka ekikuluma nabeera ng'akuwa eddagala mukubire ku nnamba y'essimu 0701 877 116 0701
877-116 munaba kuba nti ogendayo so okola appointment kubanga abadde babeera bangi nnyo wali eri era ojja kutuukawo okandalizibwe nnyo otuuke n'okuba nti weetamwa sooka okuba akasimu osooka okuba nti ojjanjabibwa bulungi owone otereere kale ennamba y'essimu gye bakuteereddewaawo nabasuubiza nti buli manda esooka mu mwezi wajja kubaawo tuyaka tuwa omukisa omuntu yenna ali eyo ng'alina ekizibu kye nga nsonga za bya ttaka alemedde okuba nti afuna obwenkanya alemedde okuba nti ensonga ziganye okuba nti zitambula loya yamubba naaba nga takoze ku nsonga ze ettaka libibbiddwa anonya kyapa akola biki ng'ayagala okuba nti nafuna obwenkanya ojja kuba ojja mu studio onnyonnyole ensonga zo ennamba y'essimu osobola okuba nti osindikako obubaka oba okuba ku ssimu eyo ogambe nti nze gundi ne gundi nsaba kuba nti nzija naawe alina kyoyagala okuba nti ofuna okuyambibwa mu nsonga z'eby'ettaka wabbibwako ttaka lyo ekyapa ky'essimu kyasigala ku blue page olemedde okufa nti ofuna obwenkanya abakugu bangi betulina abalala ba programu nga bawewe okuba nti bava munnayuganda okuba nti nafuna obwenkanya mu nsonga z'eby'ettaka era yita ku nnamba eyo nnyininyini osobola okuba tossaako obubaka bwo oba okubako edda programu ng'ewedde tusobole okuba tukukwasa kuba balina agenako nga bakola ku nsonga yo yonna nga bweri kale mulangira kamute ajje atandika okuba nti atunnyonnyola ku nsonga zebalabye z'embaganike ziri wakati wa minisita zeyageddeko n'okuba nti n'okwanukula okwanukuddwa omukulu wa Buganda Land Board mulangira Bannayuganda mwasuza mutya abafiiriddwa mbasaasidde naddala famire y'omukulu Nadduli nga tali kuwagambye sorry it's really bad let's give it a minute of rest okay Bannayuganda mbasaba musimbe emiti ena enkuba etonya musimbe emiti ena emito ku mbalama z'ettaka lyammwe kibayamba mu ngeri bbiri muba muzaawo obutonde n'ekirala nti muba muteeka empaanyi ezibaawula mu ttaka ezenkaayakalira okusobola okumalawo enkaayana mu ttaka eza 40 mukulu Tarek Nkata ayogedde ku issue ya Minister ogamba nti administrative units za Buganda Kingdom ne administrative units endala zonna ezifugibwa amateeka amakadde zigwa mu domain ya government of Uganda kuba zigwa under the domain of public land kino minisita kye yayogedde kisapootingibwa endagaano bagiyita 1961 Buganda Agreement bwe baali batondawo Uganda endagaano eyo yali signed yatekebwako emikono by Ian McLeod for the government of Uganda and Michael Mulondemu Kintu Katikkiro wa Buganda obudde obwo specifics zaayo zigwa mu specifics za minister byayogedde zigwa mu kawairo namba 19 aka 1961 Buganda Agreement so twagibaragako wano. Yes. Now tulina n'okuba cautious about accountability. Minister bw'ayogera ekintu, minister is a government official. True, kiri subject to ridicule. Naye kiri subject to ridicule with professional reasoning. Tuvaayo buvi n'ogamba nti gundi ayogedde bw'ati byayogera tabitegeera. No, tunnyonnyole lwaki ogamba tabitegeera. Yes. Era ensonga lwaki programu y'olwaleero egenda kukolebwa in that manner. Twagala okunnyonnyola abantu okubalaga tubawe information b'abantu beesalirewo ku minister wa lands honorable Sam Mayanja PhD ne Dennis Bugaya LLB Makerere University public relations officer wa private limited company gye bayita Buganda Land Board ani mutuufu njagala tuddeyo emirembe gya philosophy. Mbudde wa Socrates ensi yalowoozanga nti the world is flat. Ensi yamuseetwe kubanga abantu nakye baali balabira kye baali balowooza balowoozanga nti ensi yamuseetwe. Socrates n'avaayo n'agamba no, the world is round. Mu budde obwo bayogera ekyo abaali bafuga gavumenti mwe yali abeera obudde obwo baali balina obuyinza
obw'okusalawo nti omuntu afe okusinziira ku ekyo kyakoze eki kyaba ayogedde ekyandirabise nga kibuzaabuza abantu era ne basalawo nti Socrates afe kubanga yali entegeera ye yawukanye ku bantu aba bulijjo era Socrates yafa naye tekyafuula nsi ya museetwe obudde bwatamba nitutegeera nti ensi ya round recently waliwo kampani bagiyita Volkswagen eli German parent naye released ku New York Stock Exchange e USA European Union ne USA zirina emission rules zeziragira emmotoka zonna zezirina okuba nazo kati Volkswagen eyo yegeziwaza bwe bateekawo emission rules mu kifo kya Volkswagen okurikolinga emmotoka zaayo eziteeke up to date with the emission rules yo yaddira netifuna akantu nekateeka ku gundi nekateeka ku one of system yaayo nga kakendeeza emission y'omukka fine naye nga tekakendeeza level emissions Volkswagen bagizuula era Volkswagen yasasula now we come back to Uganda. Yes. Buganda Land Board. Buganda Land Board abantu abagiddukanya si beesimbu kino nkijja kuki njagala tuve ku waliwo omulamuzi bamuyita Lord Justice Wambuzi may his soul rest in peace yasala omusango baguyita Kampala Bottlers Limited vs Damaniko n'agamba nti singa omuntu azuulibwa okuba nga tali honest ajja kutwalibwa nga fraudster because dishonesty and fraud move in tandem so a person who is dishonest is fraudulent so mu bintu bye tugenda okukola leero njagala tunoonya ani ali dishonest then tudamala okumanya ani ali dishonest then tujja kumanya either it is Sam Mayanja who is dishonest and fraudulent or it is Buganda Land Board and Dennis Bugaya who is fraudulent okusobola okutegeera kino nga tetunadda na birimbu administrative centers za government obaki kwendagano njibagambye mugimanyi tusooke tunoonye omukulu ono Dennis Bugaya yayogedde ngaani ye mwogezi w'ekitongole kye bayita Buganda Land Board. Thank you. Kapasite yayogerera mu ssebo y'amaanyi musajja munnamateeka ate ng'era mukozi wa kitongole kya Buganda Land Board era nga ye mwogezi waakyo so kati the moral authority y'okwogera agirina. Thank you. Yes. So ogambye musajja munnamateeka munnamateeka ndowooza kitegeeza lawyer. Yes. Oh. Ne mu nsonga jukira bulungi mu nsonga wali mu Buganda Land Board era ng'ine ensonga n'omukulu Ham Amis Kigundu era omu ku baavangayo okuba bakiikirira Buganda Land Board mu nsonga z'okutaputa amateeka. Mani Tariq, lawyers, doctors and priests are very noble professions. Ba lawyer, ba reverend ne ba father n'abasawo b'eddagala bantu ba mugaso nnyo era balangira mu professions z'ensi yonna. Mukola emirimu gyabwe baloya balina okuba nga boogera amazima era nga beesimbu era nga bateekayo okufaayo bateekamu obumanyi nga tebannaba kufulumya kintu kyonna kye boogera. Mu luzungu bakyogera bwe bati a lawyer, doctor, priest are supposed to exercise their duties with due care, skill and diligence. With professional expedition. Why? Because what they say is taken as the truth. That is why in the legal profession, lawyers are supposed to exhibit legal candor. A lawyer is supposed to present himself in a manner that provides information, whether it supports his organization or is against his organization. In the USA, this is imputed into what they call the Brady Rule. In Uganda, it is imputed in Effect 28 of the Constitution that talks about the due process of the law. Fena tubadde ku TV eno okumala ebbanga ddene. Tukimanyi nti Buganda Land Board yatandika 1961 ku budde bwe bumu ne Uganda Land Commission. 1961 we bagiconceptualizinga olunaku luli
8th October 1961 ekigigunjaawo ne Uganda Land Commission ku managing public land. Public land covering ebintu bibiri. Public freehold ne public mile. Buganda Land Board eyo ne Uganda Land Commission zali provided for in effect 118 of the 1962 Constitution of Uganda. Okuji operationalizing eyo provision ne bakola 1962 Public Lands Act. 1962 Public Lands Act yegunjaawo amateeka Buganda Land Board ne Uganda Land Commission mwezina okuddukanyizibwa. In fact, Buganda Land Board ne Uganda Land Commission balina ba shareholder babiri. Omu bamuyita Government of Uganda, Loza Sam Mayanja Jagwa. Omulala bamuyita Buganda Kingdom. Ate Sydney Sibuga ya Jagwa. Yes. Why? Would you ask me why? Why? Mu 2014 waliwo omusango mu Uganda gwali mu High Court. Baguyita Buganda Land Board vs John Wampamba. Kizito Bashir Juma, head of land management and survey then. Today head business operations, strategy and business development Buganda Land Board. Yekubana mero yomu wa Uganda Law Society. Ne bawandika affidavit. Ne bagamba ate applicant musango gwe yali Buganda Land Board. Titaliwo. Mu magezi g'omulamuzi. Kubanga omulamuzi amanyi nti lawyer, doctor ne father oba reverend tebalimba. Yagenda maaso n'alowooza nti bawandise mu affidavit ebyo bye bituufu. Omulamuzi n'asalawo nti Buganda Land Board teriiwo. Ate ye yalo 2014 omusango baguyita Buganda Land Board vs John Wampamba. Kizito Bashir Juma kati ye head business operations, development and strategy. N'agenda n'agamba omulamuzi maaso g'ekkooti nti Buganda Land Board teriiwo. Kuba yali asayinize affidavit. Omanyi affidavit bw'oba osomye amateeka kintu kikulu nnyo nti lawyer bw'aba kibadde omuntu alayira. Bw'amala okulayira ne commissioner n'agenda mu maaso n'ateekako omukono n'adiponinga affidavit eyo nti webagireeta mu kkooti ekiwandiiko ekyo kiba kitukuvu. Kiba kizibu nnyo ekkooti obutakikkiririzaamu. So omulamuzi oyo yali mu musango ogwo. She was misled to believe that what Kizito Bashir Juma was saying, together with the lawyer who deponed that affidavit with Kizito Bashir Juma, was saying the truth. Bali boogera mazima. N'agenda maaso n'asalawo nti Buganda Land Board teriiwo. So she was misled to believe that Buganda Land Board did not exist. Naye tugenda kubalaga information wano ng'eraga nti Buganda Land Board yali existinga. Ogambye before you go ahead. Buganda Land Board yatandikibwawo mu myaka gy'enkaaga. Mu 1961 8th October. Era ng'ekigitandisaawo to managing public land. Public land eyaki. Nembawa status bili public land bwegwa. Public land under freehold and public land under mile. Public land in Buganda. Now, public land in Buganda is public mile land, and it is managed by an institution that has two shareholders. One of them being the government of Uganda, and another one being the Buganda Kingdom. And it is supposed to manage public mile land for and on behalf of the people of Buganda and Uganda. That Buganda Land Board was declared dormant by the 1969 Public Lands Act. It was later restituted by Chapter 247 of the laws of Uganda in 1993. Yes. That Buganda Land Board ran from 1993 to 2014. When Kizito Bashir Juma went to court and actually declared that his employer Buganda Land Board did not exist. This is fraudulent misrepresentation attributable to Kizito Bashir Juma in person and attributable to Buganda Land Board as an organization. 2, it is fraud on court by the lawyer
who deponed that affidavit and who commissioned it. Njagala tugende mpolampola Mulangira. Buganda Land Board yejogeddeko eyasooka ya 60s. Ekoma ddi. Buganda Land Board eya 1960s. Kizitoba Juma yakimalawo mu 2014. It was restituted in 1993 by Chapter 247 of the Laws of Uganda. Chapter 247 is ebintu bibiri. Ezo abakulembeze bennono, yes, the restitution of assets. One of the assets that was restituted for the benefit of the government of Uganda and the Buganda Kingdom is the Buganda Land Board. And its CEO, ebimu ku bintu ebyazibwa Obwakabaka. Obwakabaka ne government ya Uganda kuba bintu bibiri byali byabbibwa. Government ya Uganda yabbibwa n'Obwakabaka ne bubbibwa. So yaddizibwa Obwakabaka bwa Buganda ne government ya Uganda ba shareholder aba. Buganda Land Board nekomawo. Buganda Land Board nekomawo 1993. Era CEO waayo bamuyitanga Godfrey Kaya Kavuma. N'abaninga organization eyo through n'alyoka agikwasa David Kyewalabye Male. Kati ye minister wa culture mu Buganda. Mu Kabaka of, in fact sina Buganda. Ye minister wa culture mu kitongole kye bayita Kabaka of Buganda Corporation Soul. Ekyatondebwawo nga bamaze okola Institution of Traditional Leaders Act, Traditional and Cultural Leaders Act 2011. Si minister wa culture mu Buganda Kingdom. Okay. Tudde ku nsonga ya tuli ku Buganda Land Board. Tuli ku Buganda Land Board. Nokubanti amataka g'amasaza. Tudde amataka g'amasaza is public land. Yeah. So Buganda Land Board eri original. Erina ba shareholder babiri. Government of Uganda and Buganda Kingdom. Era ba shareholder abo balina mandate okusalawo mu magezi ge kubanga Honorable Sam Mayanja kino akimanyi yensonga lwaki ayogedde nti tekyali kya bwenkanya kwata byapa bya public land mu Buganda ne babiwa bagayi abaraninga Mengo at the present. There I pose a question. Okuzza ebintu binene kyakuba mukulembezi wa ggwanga Kaguta Museveni. Thank you. Mu wisdom ye ng'omukulembeze w'eggwanga kyoliko ye yatamanyi nti nno ebintu bino ebiddizibwa byasibina kubanga tebina kuba nti biweebwa Bwakabaka ye teyamanya nti birina kuba nga bina gye bibeera ensobi eno ekikola kigenderedde oba President Museveni teyakola nsobi. Engeri lwaki Sam yakyogedde bw'atyo is because of the way that things have been treated subsequently. Now, properties za Baganda ne Buganda zaataalibwa. Gwe olowooza ku President Museveni ne Kabaka wa Buganda ani yali asinga okumanya Abaganda? Ebintu byabwe ebyatwalibwa. President Museveni ne Kabaka wa Buganda ani yali asinga okumanya Abaganda ebintu byabwe ebyatwalibwa? Era Kabaka yena okubanga amanyi kubanga ye mukulembeze waabwe. It is with that wisdom that President Museveni gave Kabaka of Buganda's agents people's things, ebintu by'abantu basobole okubikwasa abantu abo ababifiirwa. President yakomyawo kino kati ogenda kumbuuza bibawa mu tteeka ki? Era wadde ino okunyonyola etteeka mwe yali bawera baliyita Companies Act. Companies Act eyogera bweti ekitongole kyonna ekitali private kiba public. President Museveni running a company gye bayita Uganda, which is a public entity. So yakwata ye nga CEO wa Uganda yakwata ebintu ebyali bitwaliddwa ng'amaze okuzzaawo public entity gye bayita Buganda Land Board. N'agikwasa ebintu by'abantu because yalowooza nti Obwakabaka bwa Buganda kye kitongole ekirina obukugu n'obumanyi okuzzaayo ebintu by'abantu ebyatwalibwa. Now, omuntu okutegeera kino olina okuba nga omanyi duties of the directors
under the Companies Act. Now what make ekifuula Buganda unique? Nti kabaka wa Buganda aleta aba CEO wa Buganda. Buganda badge designing in such a manner nti kabaka wa Buganda abeera abanga shareholder kati nalonda abantu abalwaninga Buganda Kingdom. Abantu abalwaninga Kingdom eno baba bagirwaninga under company law. Yensonga lwaki subsequently lwensonga lwaki under the 1969 Public Lands Act Buganda Kingdom bagiwa obuvunaanyizibwa obw'okulwaninga ebitongole ebimu ebya Uganda on behalf of a shareholder called Uganda. Okay. In fact, Buganda Land Board, because it is a public entity that is established under the law, it go under the audit domain of the Auditor General of Uganda. That is one. Two, the same Buganda Land Board is supposed to be reporting to the Parliament of Uganda its annual performance of the organization under the Restitution Act of Uganda. Kubanga kati kansoke kumalireyo kubanga bino ebintu bizibu abakulu abalwaninga Mmengo mbutali bwenkanya bakozesa omusango gwa Buganda Land Board vs John Wampamba ne bagenda mu kooti ne ba analinga Buganda Land Board Public Limited Company nga bakozesa ruling eyo yensonga lwaki makati ga 2014 ne 2015 Buganda Land Board in a public entity yali dormant kati okusobola okulegitimizinga obubbi bwabwe abo ba Dennis Bugaya be bakola ne bagenda mu URSB ne baregisteringa company endala ne bagiyita Buganda Land Board naye eno nga private limited company. Lwaki bakola ekyo? Kubanga bali bamaze okutondawo kye bayita Uganda yakola ekintu bakiyita Institution of Traditional Leaders Act 2011. Yes. Institution of Traditional Leaders Act 2011 ewa obwakabaka bwa Buganda omwaganyo okola business yekola Kabaka of Buganda Corporation Soul. Kino njagala mukitegeere bulungi nti Kabaka of Buganda Corporation Soul was incorporated bagikola ng'ekitongole nga Uganda emaze okola Institution of Traditional Leaders Act 2011 era Kabaka of Buganda Corporation Soul teyaliwo mu 1969. Yes. Yes, true. Yes. So there is no way you can say that property was vested in Kabaka of Buganda Corporation Soul minus complying with effect 26 of the Constitution of Uganda. You had to purchase this property from Buganda and then allocate it to Kabaka of Buganda Corporation Soul. Or if Kabaka of Buganda Corporation Soul is a private limited company that is owned by people, I've had people here say, these people were supposed to bring capital like $1 trillion. Nyonyi ebintu bino mu Luganda bonyonyola Baganda kati kankubaddireyo ekitongole eky'obwakabaka kyagunjibwawo nga Uganda government emaze okukola etteeka bayita Institution of Traditional Leaders Act 2011. Yes. Ne 2011 abakulu abakulira Mmengo ne bagenda mu URSB ne bawandiisa ekitongole bakiyita Kabaka of Buganda Corporation Soul. Era Kabaka of Buganda Corporation Soul Dennis Bugaya abaajogerera abeere sincere alete memorandum and articles egiteeka in place mujja kuzuula nti eyo institution bagikola after 2011. Kati bwe bamala okulaba ekyo mu 2013-2014 ne babeerawo ne raise makati ga John Wampamba ne Buganda Land Board ne bagenda mu Buganda Land Board ne bakozesa ogwo omukisa ne banaalinga Buganda Land Board eno eyali restricted mu 1993 eri enkadde kitege ate bajanalinga mu kooti bali balina okugiwindinga down nga bagoberera Companies Act either ya 1969 oba ya 2012 but since 2012 yali emaze okubeera enacted bali balina okugobera dissolution rules okuwindinga down Buganda Land Board nga bagoberera Companies Act 2012 ekyo tebakikola kitegeeza Buganda Land Board ziri mmeka? Ziri bbiri. Emu public limited company running at dormant eri dormant kitegeeza eri aho tena kyekola then waliwo eno private limited company bano Dennis Bugaya gyakolera gye bakola 2015 mwasinziirira okuleekaanira omukulembeze it is kunnyonnyola avaayo kulaga ekituufu kiki ekikolebwa oluzungu luli funny. Anything that disrupts a system is called noise.
naye ate Ministry of Lands, Ministry of Lands. Uganda. Problem ye jenina Uganda isikuleka kuvaayo kuogerera. Okay, n'avaayo n'ayogera mu ngeri etali ntuufu ku system ya Ministry of Lands eri elaborate era eri mu mateeka. Kati kino Uganda Police yandibadde ekigoberera nnyo. Engeri gye tujisudde nti company ziri bbiri. Emu Buganda Land Board Public Limited Company. Eriawo nendala Buganda Land Board Private Limited Company ba Dennis Bugaya gye bakolera. Egende maaso ekole investigation. Enoonyereze Public Limited Company eno bugayita Buganda Land Board. Ebeerekya n'erinnya lyerimu ne Private Limited Company gye bayita Buganda Land Board. Kale katono nnyo tovaawo katudde tukyali ku nsonga minisita ze yakoonyeeko wamu n'omukulu ow'ekitiibwa Dennis Bugaya omwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board nga naye agamba nti nedda bwe bityo si bwe birina okuba nga biri. Ensonga eno ebidde ng'ekugulanya gavumenti ya wakati ne obwakabaka bwa Buganda era nga buli omu agamba nti ffe batuufu. Kale katudde katono nnyo twongere okuba ntwongeza ensonga zino mu maaso. Kwebaza gwatambulidde naffe mu kaseera kaneeno era ng'okyatugoberera. Nyongera okuba nti nkujjukiza tobeereyo ng'obalagana n'ekirwadde kyonna ng'omusawo omukugu alagenda okuba nti akuwonya era agenda okuba nti Mungu amuyisizaako okuba nti oddira ddala engunotereera n'obeera bulungi. Obulwadde obukusumbwa bwonna nali ndwadde nga pressure, ulcer, sukaali, asthma wamu ne kansa. Twazifulana ndwadde ezaffe nti buno obwaffe ndwadde si zaffe tulina okuba nti tuzeegaana. Kale osobola okuba nti tuteera ddala n'obeera ng'owona nkozesa eddagala erya habo eriva mu miti egyaffe ejja nti ekitabiddwa mu bintu birala byonna bikemiko byatalina side effect n'obeera ng'obonera ddala n'obeerawo ng'oddawo bulungi nnyo. Omusawo ne Dr. Kayonza wali ebulobwa Kasero agenda okuba nga akuwa eddagala egenda okuba nti likunyeza ddala. Nakugambye nti bw'ogenda jja tagenda kuba nti alowooza togenda munyumiza lugero nti nakula bwe nti mbadde bwe nti mpulira bwe nti agenda kussa mu laboratory erina ebyuma ebikenkufu ebiere nga bakebera bulungi bakuggyeko omusayi bakuggyeko sample za buli kimu bamanye ki ekirwadde ekikulu oba ekikusumba batandika okuba nti bakuwa eddagala etufu erina okuba nti likukolako. Era bw'oba tonaba kuba nti ogenda gyali mukubire kasimu akali 0701 877 116. Oba naba tokubye essimu ojja kubonaabonamuko kubanga abantu babeera bangi so kuba essimu obeere ng'okola appointment bava emitala w'amayanja oba bajja okundi bajja bava e Burundi, Rwanda, Kenya mawanga gonna gatwetoolodde wamu n'Abachina bazze dda okulaba nti bafuna balabe ddala kituufu ki ekiri mu musajja ono kubanga ye yeegulidde erinnya mu kuba nti ajja kansa afuuse kansa mu nsi yattu Uganda. Era nkusaba tobeeraawo osirike n'ekirwadde ng'omukugu wali azze okuba nti nno atuwonya. Ali wali buloba Kasero kibira ziri 11 ku Tiana Road ate ng'era yekka essimu gye nkuwadde yagyekuwa. Teteri Dr. Kayonza mulala oyekka tatembe ya ddagala wabula ajja musanga wali mu makaage abeere nga kukolerako ddala bulungi obeere nga owona. Mpozi era nyongera okubanga nange mbasaba na Uganda mwenna abagobera Tariiki nkata ne programu zakola genda ku YouTube teekamu omudomo OMUDOMO ojja kuboolaba channel eyo ya YouTube zisubscribingeko genda wali awali akadde kakooneko genda personalized obeere ng'ogikoonako ojja kubanga onfuna nebangaze ku mudomo okuba nti nkuweereza eyo channel tali nkata ogenda kuba onfunirako. Mbasaba n'omutima onoobukakkamu n'obufu bw'ekitalo musobola okuba nti musubscribe ku channel eyo mutandika okuba nti nno mutambula nange. Weewaawo tugeze okuba nga tuwummulamu nga tuli ku nsonga y'okuba nti Buganda Land Board ziri bbiri. Waliwo emu yaliwo mu myaka gy'enkaaga ate n'obeendera yatandikibwawo Omulangila yatugambye nti ate nayo eri company limited. Netwebunalabeko era minisita mu kwogera kwe yakoze statement egamba nti Buganda Land Board erina kuba nti evunanyizibwa ku public land because it is a private entity which has to run private business of an individual. So ng'agamba nti bwe kibanga eno private limited company erina kuba nti ekola ku nsonga za muntu bannannyini company abo birina okubanga ttaka lyabwe erina okuba nti nobeeyogera ku ttaka lirina kubanga lyabwe lyeraninga. Kale tukyagenda maaso n'ensonga eno nakusaba ennamba eyo gyobadda gye bateekawo ku screen yawo poliisi ngenda musaba agizzeewo osobola okuba nti osindikako obubaka bwo nawe noteesa naffe wamu n'okubanga wowe n'obuzibu bwonna obukusumbuwa ennamba yeero gyojja okuba nti oyitako ofuna omukugu agenda okuba nga akuyambako naawe osobola okuba toddamu okuba nga weeyagala. Mulangira
njagala kati tulage bannansi ebintu bino ate kirungi nti evident ebintu bino byenjogera CEO wa Buganda Kingdom Charles Peter Mayiga abadde abyogera okumala ebbanga ddene katugenda kulaba records zennyini so mbadde nsaba tugende waggulu first portion nze nje owninga naye second portion ejja kuva media house mujja kulaba mukulu Mayiga bwe yatugamba batuwe ekiwandiiko ekyo ekya ebiwandiiko kineeno kiowningiwa Omulangila ensonga lwaki naba identity fraud or identity theft amateeka ge tulina wano gogera ku fraud as fraud tegamu breaking it down into white collar crime identity fraud financial malfeasance n'ebisigadde so tugenda maaso gamba identity theft occurs when someone uses a person's personal identifying information like their name identifying number or credit card number without their permission to commit fraud or other crimes. The term identity theft was coined in 1964. In the instant case, we see the technocrats at Buganda Kingdom use identity theft to form a Buganda Land Board Private Limited in 2015. Form a new Buganda Land Board Private Limited in 2015 that the CEO talks about in the Omulangila news article below. After they had obtained the ruling in Buganda Land Board vs. John Wampamba, Miscellaneous Code 622 of 2013 ruled in 2014 by the Uganda High Court Land Division, UGHCLD, Uganda High Court Land Division, issue number 91 of 20th February 2014. A case in which Zito Bachir Juma of Buganda Land Board, in breach of the Oath Act, misrepresented to the High Court that Buganda Land Board did not yet exist. Yet the CEO Charles Peter Mayiga states otherwise in the article below that it was restituted in 1993 and they later formed another Buganda Land Board in 2015 after that ruling through identity fraud as the same CEO affirms in HTTP Omulangila news. Another article that we are making the public privy to. This implies that there are two Buganda Land Boards. And Dennis Bugaya needs to explain this. Then, if Dennis Bugaya claims that Honorable Sam Mayanja made wrong statements about the administrative unit titles that were wrongly given to them through Charles Peter Mayiga, can Dennis Bugaya explain how the 2015 Buganda Land Board acquired the properties in line with the ruling of Uganda National Roads Authority versus Rumba and Megri, which was decided by the Supreme Court. Kambiri kambide mu Uganda. Waliwo ekika ky'obubbi babukiyita obubbi bwa identity. Katugambe Tariki Nkato ina identity yo erike Tariki Nkata. Nze ngenda n'enjiro nemanya n'ebikwatako byonna ne sibyo nembimanya. Ngenda n'enjironda identity yo. Bwe mara okugironda nze kyenkola nezijako akafaananyiko. Nengenda nenteeka kakange. Nengenda nenanga mu mawulire nti nze Tariki Nkata nga maze okukyusa ekifaananyi nze Tariki Nkata okuva na leero era kino nkirayira eri ensi yonna singa wayitawo ennaku URSB nekakasa nti nze Tariki Nkata nga gwe tofuddeyo kuba nti ovaayo okwerwanako nti bannange neddayo si Tariki Nkata gavumenti ejja genda mu maaso epite Tariki Nkata era mu bukuusa mu dishonesty yali gye nabagambye ya Kampala Bottlers University Amateur njagenda maaso okozesa ebintu byo nga nze Tariki Nkata ekyo kye bayita identity fraud or identity theft. Nsaba producer twalire waggulu tusome article kuba kiba kirungi nnyo evidence eno netuba nga tugijja ate mbakungu abatutwala amawulire bagayita independent Call of Uganda Buganda Land Board gets new CEO twambuse waggulu yambusa oyo omukulu gwe tulaba side eno ye Kamalabyonna wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga oli amudiridde ye Simon Kabogoza ye CEO omupya owa private limited company yabo gye bayita Buganda Land Board naye bwe baboogera bo balaga ensi nti ate Buganda Land Board yeri enkadde we wava erawo kati abantu boogera nga Honorable Sam Mayanja we yayogedde Buganda Land Board eri very first okuvaayo ngekosa media houses zaayo. In fact, Buganda Kingdom eri very first okuvayo ngekosa media house. Tebenyonyola abantu mu mateeka lwaki ebintu babinyonyola nga babinyonyola naye bagenda mu maaso ne babugumiriza abantu. That is computer misuse. Kale tugende so twambuke waggulu some article yonna Katikiro Ironda Charles katwambuke we yagambira processor sa twambuke kuba kati fena tumanyi nti ba pointinga Simon Kabogoza awawawo awared
ewali red mbasaboseko ewali red ewali red oyiseewo ewali red ewali ewandiko mu red ajja kakkana ajja kuleetawo okay awo sebo Katikkiro Charles Peter Mayiga said there was need to leave Chiwalabye Male as the CEO to allow for a smooth transition as they searched for a replacement. The management of Buganda Land Board selected Kabogoza as the most suitable candidate to replace Chiwalabye Male. I also represented his credentials to the Kabaka, who was pleased with them, and he appointed him as CEO, Mayiga said. Buganda Land Board was created in 1993, immediately after the coronation of Ronald Mwenda Mutebi as the Kabaka of Uganda. It was then known as a Byaffe board by the former led by the former Masaka municipality MP Kawanga. He was later to be replaced with the late James Murwana, Levi Zimbe and Martin Kasekendi. Katari kugomanya Oluganda ekyo kitegeeza ki? So statement eyo Owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro w'eggwanga wa Buganda alaganibwa Land Board yagunjibwawo mu 93 mu mwaka gwa 93 nga bakamala kumati batikkira batuuza kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri era nebanga board gundi eno ereyitibwa ebyaffe board leto nebagifuula Buganda Land Board okusobola okusinkinga tebali tebagala kuddamu kuwandiisa tebali bagala kuwandiisa ebyaffe board kuba bakuwandiika ebyaffe board yeeyo aba transferring ebyapa bandibadde bababuuza lwaki mukozesa ebyaffe board okutransferring ebyapa by'abantu nga temukosanga kuvaawo nyini awo Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba ebyaffe board mu kusooka watugambye yali Buganda Land Board eri enkadde ebyaffe board evaawa anti ebyaffe board bwe twali tugira ebintu bino mu constitutional bagitanga President Museveni wali chairman wa parliament CA twabiyitanga ebyaffe era kuko twatambulizanga omulamwa yensonga lwaki etteeka bwe lyakolebwa twasooka kugiyita ebyaffe board subsequently okutandika operations eziri legal twali tulina okuwandiisa ebyaffe board eyo nga institution eri private naye nebatuza nti wali mugasa ngeri Buganda Land Board eri gye yaliwo ate ebintu byayo bwe bali nga bitwaliddwa ate nga tebagiwindinga down yali dormant bagireeta bulesi ne bagiplacinga nekola ki netula mu kifo ekyo ensonga lwaki ebyaffe board yali replaced by Buganda Land Board era ensonga lwaki Charles Peter Mayiga gamba yatandika okukola mu 1993 we bakola chapter 247 of the laws of Uganda traditional leaders and restitution of assets okukombyawo ebiki ebintu by'abantu ba Buganda n'ebintu bya Buganda ne government ya Uganda. Kati awo nsaba twebuuze Buganda Land Board entuufu yeeriwa kati Dennis Bugaya eno sijja akolera mwambuse waggulu mbadde twambuze ko ate eno Buganda Land Board original it was restituted because bali bajigadde mu 1969 nga bakosa 1969 kati eba restituted as a body corporate public body corporate mu 1993 nga bagolera chapter 247 of the laws of Uganda. Yes, era eri kati eyo Buganda Land Board ya badinayisa n'onkulobote gye bali bazzeewo odamu etuula entende. Kati wano problem gye tulina nti waliwo ebyapa ebyali issued between 1969 and 1993 omuntu akulira Ministry of Lands yali alina okuddamu n'awa notification nti abantu bategeere etteeka liri lyavuddewo era n'afuna engeri gy'asotingamu abantu abali bafunye ebyapa mu budde obwo ne bakolerako developments n'engeri ki gye banajja mu tteeka eppya ekyo tekyakolebwa okuva obubbi bw'ettaka mu Uganda. Kati nze bwenjogera ebintu bino ogera nobereyo ne bakwano obwo ne baga ekikulu Juuko ayogera nyaga mu mateeka amakadde. Yes, 1969 Public Lands Act yakola ebyapa ne tukitulo tulane mu 1993 chapter 247 ekirenga redundant ebyapa ebyo byakolebwa mu makati ga 1969 ne 1993 bigwawa oba togenda gwe kibanga etteeka lyakolebwa ki etteeka libanga lyali relegated nti tebikyaliwo ebyapa biri ebyasooka okuba nti bikolebwa ebyawe bakolebwa between 1969 tubala nti bifu
Kyembuusa gwa nti mwe mugamba Juuko amateeka amakadde awo enyambira Uganda as a nation. Obukugu bw'amateeka si bulina. Enyambira Uganda as a nation. Ekyo bwekibuuza nze awo enkubiriza akakiiko kali mu kuteekateeka eby'ensoma okuba nti bakyusa eby'ensoma by'eggwanga Uganda nti mu butuufu ekigambo kye twayogerako wano eno mbadde nsaba mu kitwale nga nsonga nkulu tuteekewo subject eyitibwa law. Omwana agenda okuba musina okutuuka mu senior 6 nga ati afunye ku amulizwa ku mateeka kubanga mulange nanga mbuze ekibuuzo nti ebyapa biriibwe kibanga etteeka lyavaawo biri ebyapa nabyo tugambe nti katubibale tutya era osobola okuba nti ogenda mu kooti essaazi nobeera nga okibuuza munnamateeka n'atunula nga bwentunudde so nsaba bwekibanga abatula mu paalamenti bagenda kuba nti babaga amateeka ate nga tugamba nti senior 6 omuntu atula mu paalamenti kati singa nange essaazi ngenda mu paalamenti kuba qualification sio singirina ngenda kukola yote nojja ku kyalo nosanga mu kyalo nanga mchigamo ensonga wetu ne bweti nga ntunulangazi mbadde nsaba mutunulewo nnyawo mutuyambeko ngenda kwebaza ababaka ba Buganda kokasi ya Buganda batandise okuba nti batambula nga bagobera ensonga z'ebyettaka era nga balondola okuba nti n'ebyapa bya freehold bitula bitate ku mayiro bingi nnyo nababyeko balondole ebyapa bya freehold bitula bitya ku mayiro balondole ne kyapa mu ngalo ne weetuukire bitula bitya ku by'abantu ebyobuntu ebitali byapa first of all bya company private limited company gye bayita Buganda Land Board ne private limited company gye bayita Kabaka of Buganda Corporation Sole very important mulangira natumoze tulina eddakiika ziringa mbadde njagala article endala eyokubiri tulina eddakiika ziringa 5 twambuke tulabe article eyokubiri tugijjemu mu achievements kati tulabye nti bakyusa CEO ne bakola ki ne baleeta Simon Kabogoza kati article endala era mukulu gundi yatubuulira end of an era as Kyewalabye Male boss out of Buganda Land Board as Buganda Land Board as Buganda Land Board new boss is one he has mentored for 5 years kati Kyewalabye Male oyo ava mu Buganda Land Board eri gye baali bakoze nga bamaze okuwangula omusango gwa Buganda Land Board vs John Wampamba gwe basalawo ku biwandiiko kubuzaabuza Kizito Bashir Juma. Okay. In fact, under mateeka ga corporate governance, kyali kikakata ku David Kyewalabye Male, Charles Peter Mayiga, Martin Kasekende, okukangavvula Kizito Bashir Juma okulimba ekooti, ekyo baakisirikira. Tugende waggulu ku achievements za David Kyewalabye Male. Okay. Aondoza mulabo Kyewalabye Male. Tugende ku achievements zo zisemberayo ddala. We are quoting the Mulangila news article. Bintu sibya February TV. Wali abiseho. Akire wansi arabe ajja kudda. Tukire wansi. Ajja kudda. Tukire wansi. Some of key sebo. Some key achievements. Kabogoza CEO. Some key achievements of OHT Kyewalabye Male. He has built the organization from one branch to 10 branches and 8 service centers. He has grown the human resource from less than 40 employees in 2007 to over 250. Kitegeeza Buganda Land Board mu 2007 yaliwo. He has professionalized the organization registered in 2015. Buganda Land Board registered in what? 2015. Kitegeeza Buganda Land Board ziri ezi. Kale ya 2007 ate yali ki? Anti nayo yali Buganda Land Board ziri bbiri. The organization now has professional advisors such as legal, physical planning, survey and land valuation. Kati ndowooza evidence bino bisinze nabyogera bino omukulu abyogera ye chief accounting officer wa Buganda Kingdom Group bamuyita Charles Mayiga. Kale tuambuke waggulu tuambuke tumalize kino ekintu leero. Ugandans need to note that Buganda Land Board we all know was registered by chapter 247 of the laws of Uganda, traditional leaders and indeed ran under people like Kaya Kavuma among others. Was again incorporated in 2015 after the ruling of Buganda Land Board vs John Wampamba in breach of effect 38 and 39 of the Companies Act 2012 that we are sharing with you below. Esotariki kansome mu Luganda gozide mu Luzungu. Kansome 38. Prohibition of what? Oba kansome mu Luzungu goze mu Luganda. Prohibition on trading under a misleading name. A person who is not a public company
commits an offence if he or she carries on any trade, profession or business and a name which includes as its last part the word public limited liability company. Omuntu atali public company. Ekitongole kitwalibwanga abantu. Virtual person omuntu atalina mubiri. Omuntu atali kitongole kya public. Akola omusango singa abanga ali mu business oba obumanyirivu na trading manyaga public limited company nga erinnya lye nga tali registered nga public limited company. 2 a public limited company nga Buganda Land Board commits an offence if in instances in which the fact that it is a public company is likely to be material to any person. It uses a name which may reasonably be expected to give the impression that it is a private limited company. Buganda Land Board is supposed to be a public limited company, not a private limited company. But these same guys go and make it a private limited company. And Dennis Bugaya comes out and expresses himself, giving rebuttals to what the strategic manager of lands or the CEO of lands has said without any legal merit. Dennis Bugaya taina lukusa luvaayo ye nga abaraniga ekitongole eky'obuntu okuddamu ebintu minisita by'abayogedde. So kubanga bino minisita byayogedde bigwa under public limited company gye bayita Buganda Land Board gye balina bo bennyini okwakauntingira kuba kati eri dormant. So you say of their fraudulent intentions. Buganda private limited company eriwo erina kurunninga ki? Eno private limited ekitokuba private limited company kanji kujigiriza tariki. Waliwo tariki ne Juuko. Twagala kutunda michungwa. Tujja ne tugamba twagala kola company. Bwe tukola company tuwandiika ebyo company yaffe byeneekola. Gye bayita memorandum. Kati waliwo articles zo ziva mu Companies Act nazo ne tuziwandiika ne tukola ekintu bakiyita Tariq and Juuko company limited. Tariq and Juuko company oba Tariq and Juuko limited eba private limited company. Fe okuyimirizaawo Tariq and Juuko company tulina okukwata $1 million nga 5 ne tuziteekawo nga capital. Kati ffe bannannyini ate tetukkirizibwa kukiddukanya ne tulonda abantu abanagituddukanyiza nga company. Kati ekikyola kye bayita Buganda Land Board Private Limited Company olina okunoonyereza bashareholder baayo. Bashareholder baayo bali balina okuleeta capitalization. Katugambe because ediringa mu estate nene yandi bandana capitalization nga $5 trillion ne baziteekaawo. Kati ne batandika oggula amataka nga bagobera constitution article 26 nga bateeka mu kitongole kyabwe. Bwe bandimaze okugula amataka nga teeka mu kitongole kyabwe one bakozesa bano ba Dennis Bugaya n'abasigadde mu private limited company yaabwe okutematema mu ploti ne batunda. Short of that whatever they are doing is illegal. Kale singena kubanga nsuka ngena kuba mberekereza kadde katuweddeko producer Ngoba anti muvire nange sijja kumutenguwa producer ye mukulu mu coach Ronald Senvuma akambere nga mulekera ebyuma ate naye aveko nebira byakola. Tati nkataga emanya genda ku YouTube tekamu omudomo ojja kuba mfuna bulungi ekigambo kiri OMUDOMO ojja kuba mfuna oberengo subscribinga bulungi nnyo tubenga tukwatagana tuberenga tuwongera ku maaso n'okubanga tusomesa eggwanga n'okuba tufuna kumanya. Namba isimu yo ngikutalidde waawo nga bwe eri police agitaddewo nkujjukiza nti gwe naine ekizimagala kuba nti olabikako ku mpewo sobole kuba nti ofuna eddiwezo lituuke gyalo kuba nti lituuka. Message katekeko oba kuba essimu ojja kuba nti ofuna nawe alina obuzibu n'obukusumba nga bye battaka koonako ojja kuba nti ofuna omukugu agenda okuba nti akuyambako. Tusijja kusingana nakujja kuba lwankya Mungu ngakkiriza tugamba insha Allah program ejja kuba the sharp talk n'omukunavu tamale mirundi Mukama abankuumire.